Hello. Today I will continue the reporting about obtaining affordable housing. Letter B. What does it cost to buy a home? So, purchasing a home requires many different payments to different entities, while most homeowners make years or monthly payments to cover mortgage. They must first cover a series of initial payments known as upfront cost. So, ug mopalit tagbay, na nay mga different nga mga payments. So, ang naa ni is the initial payments known as upfront costs. So, what is upfront cost? So, upfront cost is an initial sum of money owed in a purchase or business venture. Perhaps the most common iteration of upfront cost is a package of fees owed by home buyers. These out-of-pocket costs, which include a down payment and various closing costs, occur before a home buyer can take title on a piece of property. So kining upfront cost, so initial sum, so mga kwarta ni siya nga kailangan ibayad dusa nimo makuha imong property. So sa upfront cost, dili lang kay isa lang ang imong bayaran, kundi daghan pa. So nani siya types. So 8 types of upfront cost are: first, initial deposit. So in order to submit a formal offer, most sellers require buyers to place a cash deposit in an escrow account. This indicates serious offer and the deposit will apply toward the total purchase price. So initial deposit. So muhatag kag paunang bayad. So kini mo ni butang sa inyong escrow account. So ang escrow account is the third party account where funds are kept before they are transferred to ultimate party. So kining escrow account mag-provide sa security against scam and frauds. So dakog tabang ning escrow account para dili jud makuha dayon sa seller ang imong kwarta nga mao'y makaingon nga idagan na noon niya ang imong gibaya, di ba? So next is down payments. So expect to make a cash payment of at least 20% of the total purchase price in order to secure financing from a bank or other commercial lender. So down payment. So cash jud ni siya nga ihatag nimo sa seller mismo. Next, home inspections. So during an escrow period following an accepted offer, expect to pay a home inspector to assess the structure you're about to purchase. So ug mo palit kag bay, dili lang jud basta-basta paliton na nimo, di ba? So mangita jud kag inspector nga unsay angay pang mga ipang-upgrade sa nangabay or unsay mga kulang or mga defects sa sud mismo or sa gawas. So ana, magbayad ka og mga home inspector para mao sila'y mo-inspect kay sila man dyan nasayod kaayo anang ingana nga mga butang. Next is taxes. So di man dyan ni mawa ning taxes. In some states, high upfront costs can come in the form of government fees and taxes. So other states do not levy transfer taxes but may charge other fees for registering property deeds. So dili gyud ni siya mawa guys og bisang asa man nga mga purchase ninyo. So na dyan ay required nga mga taxes. Samot ani nga balay so kuan dyan siya mga mortgage, di ba? So escrow fees. During the closing process, an escrow account will usually hold the money while the buyer and seller finalize the agreement. In addition, you'll probably have a portion of your monthly mortgage payment go into escrow to pay property tax and insurance. So, sa escrow fees, naa na siya sa imong escrow account, di ba? Mo man to third party kinta, mo to third party ninyo. Na maoy nagahold para in case of
ma-scam ba mo or dili. So in addition, naay portion sa imong monthly mortgage payment nga mogo sa imong escrow nga maoy ibayad sa imong property taxes and insurance. So daghan kayo purpose ni siya. Next is insurance. Oh, na insurance na. Most commercial lenders require that borrowers obtain homeowners insurance and private mortgage insurance before their closing date. So ane, makagain kag the homeowners makagain og insurance from their private mortgage and private mortgage insurance so before the closing date. So makagain kag insurance dusa nimo makuha ang imuhang balay. So legal fees. A real estate attorney can help you ensure that the purchase agreement, title documents, and other contracts are handled appropriately. So kay abot man ni sa mga kanang payments sa balay, so naa dyan ay mga papers or legal documents nga gikan sa imuhang seller. So ikaw pod nga mo palitay magkuan po kag imuhang kanang mga legal nga documents para sa inyong agreement para ma-finalize o makuha na nimo ang imuhang balay nga naa sa ay nga gihandle properly. So realtor commission. So while the buyer is responsible for all aforementioned upfront costs, the seller pays a realtor's commission unless otherwise negotiated. So ang mobayad na kay ang imuhang seller. So naa man jud mga commission kay di ba press anang sa yuta na ay laing mo endorse sa yuta dili jud ang mismong owner. So kintahay og makadani sila og buyer so inig ka payment adto na makakuha sila og commission. So next is financing a home. So buying a home is a major decision financially and emotionally. So when you have a steady income and you feel ready to establish roots, you're probably ready to take a leap. But just like there isn't one home for everyone, there isn't one correct way to finance a home purchase. There are creative ways to finance a home purchase. First is apply for a conventional mortgage. So apply for a conventional mortgage. So conventional mortgage are the most common home financing tool. Conventional mortgage lenders like banks and credit unions typically require you have a credit score of at least 620 and a debt to income ratio lower than 50%. So down payments can vary, but you'll likely need private mortgage insurance if you put less than 20% down. So sa conventional mortgage, they're ideal for home buyers with strong credit and employment history as well as significant savings. So next, see if you qualify for a government-issued loan. So if you don't qualify for a conventional loan, you may be able to secure a loan backed by the government. So state and local governments also offer home buyer programs with discounted rates, tax credits, down payments assistance, and closing cost assistance. Next is ask about seller financing. So kining seller financing is a real estate agreement in which the seller handles the mortgage instead of the financial institution. So instead nga mo apply ka sa conventional bank mortgage,
Ang buyer mismo ay mo sign sa mortgage with the seller. So another term ani is owner financing. So mag-ask ka about sa seller financing. Next is find an investor. So find an investor. So mangita kag mga pwede ka maka-invest sa imuhang mga kwarta, maka-loans or unsa pa dira nga makatabang nimo para sa imuhang na purchasing home para sa mga baryonon or other finances. Next is share your story on a crowdfunding site. So dili lang family, friends or sa pang mga malapit sa imuhang kasing-kasing ang pwede mo tabang or pwede ka mangayog tabang nila sa abot sa imong finance. So, pwede ka mo share sa imong story on site na like for example kana mga charity or na pwede makatabang nimo during your hard times. So ana nila so makagain makakuha ka og mga potential nga hinabang gikan nila nga mao'y motabang nimo mag finance sa imong balay even if mga ginagmay ra gud na. So at least mak-come up or mak-cover up nimo ang imong mga finance sa imong home purchase. The next is tap your retirement savings. So your retirement savings, so gamit kayo ang imuhang mga savings, di ba? So kinang savings makatabang na nimo nga maka-finance nimo nga mo maoy imong kinang mga kwarta mo ay imong gamiton nga i-cover up. So sa imong retirement savings, so dako kay kag makuha ana since gud nagatrabaho ka, so then nag-retire ka, so sa savings pa nimo sa una plus retirement savings, so makuha gyud nimo ang imuhang home purchase. Next is rent to own. So renting may not be an attractive idea for a potential home buyer, but a rent-to-own deal is a viable last resort. So depending on the arrangements, you would leave a home as a tenant for an agreed-upon length of time while you build ample savings and improve your credit enough to afford the property yourself. So some sellers may also allow you to pay a portion of the home's purchase price along with the rent each month to help you reach the point sooner. So ang mga ang tag-iya sa imong giabangan pwede nimo siya bayaran sa purchase nga price half or mga 1/4 but magpay gihapon ka sa rent every month as soon nga ma ma-fix na nimo or mahuman na jud nimo ang payment sa tanan. So letter D, selling a home. Most home sellers dream of a stress-free sale where they simply list their house quickly and quickly find a qualified buyer, collect the cash, and hand over the keys. The reality is that selling a home includes many moving parts, some which you can control and some that are out of your hands. So, kung magbaligya kag bay, dili lang basta-basta. Kanang ngita kag buyer, nagkahuman, hatag na kadayon sa mag-collect ka sa cash, hatag na ka sa mga yabi or mga other nga mga proper mga papers, di ba? So dili na basta-basta. So ang isa pod ka kanang maka-influence nga madugay og baligya ang imong balay is kanang sa place kanang kitay layo siya sa highway, mag-matter man na siya.
di ba? And then usa pa kanang ug nindot ba ang appearance sa imong balay or ma-valued ba sa buyer. So in selling a home, you have 12 steps to take to sell your home. So first, hire an agent who knows the market. So the internet makes it simple to delve into real estate agents, sales history, and professional designations. So you can choose the right person to work with. So ano eh? So hire an agent. So mag-hire kag real estate nga agent nga swito na sa market. Nga agent nga nindot ang iyang background, wala siya mga gipang scam or other nga mga maot nga nabuhat, di ba? So imo sa jud i-check ang iyang background. So set a timeline for selling your home. Selling a house is a major undertaking that can take 2 to 4 months from start to finish, or much longer depending on local market conditions. So, ason nga makahibaw, ason na maka-decide na ka nga ibaligyan ng imong balay. So, next is set a timeline for selling your home. Selling a house is a major undertaking that can take 2 to 4 months from start to finish, or much longer depending on local market conditions. So, once na magbaligyan ako sa imong balay, mag-set joy timeline yan. For example, ibaligyan ako ni siya sa market nga good for 1 year. So, 1 year, di mo siyang nasa market. So, after 1 year, kahanaw na magka nga, nagkabulingit na ning akong balay, ang akong ibaligya nga balay. So, mag-maintenance na pod ka. So, as years nga mupas, so, murag magkahina ang imong quality sa imong balay, di ba? Magkahina iyang value. So, masamot na nga wala na yun ma-engage na buyer dira. So, as soon as possible, mga ginagmay lang, mga 5 months or good for 1 year. Dili na mula pa sa mga 1 year kaya murag hinay na ang iyang value. So, number 3, get a pre-sale home inspection. A pre-sale home inspection can be wise upfront investment, but it's optional. A detailed inspection report can identify any structural or mechanical problems, but you list your home for sale. So sa pre-sale home inspection, so pre-sale, so i-inspect nimo dusa pa nimo ibaligya, di ba? Pre-sale. So ipa-inspect nimo kung unsay angay nga ipang sulbad or we call this ipang change na lang sa imong buy. Like for example, kanang mga lamps, mga lights, bulbs, faucets, or mga wires ba dira pre-sale home inspection sa nimo dusa mo inspekto future buyers or ang nimong na-contact na nga buyer. Next is don't waste money or needless upgrades. So if you're going to invest money into costly upgrades, make sure that the additions or updates you make have a high return on investment. So like for example, i-upgrade na nimo ang imong ibaligyan nga bay nga but nga nimo og garage. So make sure nga katong imong gikuan nga garage is worthy pod siya or maka-gain po ka og dako in exchange para lang atong kuan, para lang atong upgrade.
ug so isa ka na po nimo imong price kay because of that na kay garage, di ba? So murag add po na siya quality sa imong isa nga home. So make sure nga dako po kag ma-return. So get professional photos. So work with your real estate agent to schedule a photo shoot to capture marketing photos of your home. High quality photos are critical since maximizing your home's online appeal can make all the difference between a quick sale or a listing that languishes. So get professional photos. So mangita ka og mga nindot na mga photographers nga maoy mo picture sa imuhang home nga ibaligya. Kay mas ma-engage man gud sila og nindot ang pagkakuha sa picture, di ba? Mas madani sila, mas mura sila maingganyo nga ay kini nindot siya sa picture so ato kuno subayon ni sa personal ug mao ba pod. So ngana, di ba? So mura nag expectation versus reality. So put your house on the market. So para mapaspas ang sales sa imuhang house, so ibutang nimo siya sa online para maka-attract og buyers, di ba? So naani siya mao ni ang para tips para maka-attract og buyers. So focus on homes online appeal. So mao to katong mga photos. So stage it and keep it clean for showings. So real estate agents will often suggest that sellers stage their homes. This simply means you remove excess furniture, personal belongings, and unsightly items from the home while it's on the market and arrange rooms for optimal flow and purpose. So, imo na mga ipuson to mga angay nga di angay na ana atong nga bay. So, mga furnitures, mga mga lingkuranan nga mga excess, mga mga toys or basin na mga toys ato, mga garbages. So hinluan jud nimo ang imuhang ibaligyanay kay i-stage man na nimo, i-show man na nimo, di ba? So dapat clean na siya og arrange. So let someone else show the house. So make sure yourself scarce when potential buyers come to view your home. Let them imagine themselves in the space, free from distraction or meeting and talking to you. So once nga naanay kana buyer, so ang imong real estate agent maoy imong ipa show kay the more nga ikaw ang mo show, so daghang mga questions, di ba? So magang endorse mga daghan mga pangutana about sa pana mga history ninyo ano ibaligya na ingana. So para di na mo come up ang buyer niya mas maka-focus sila sa pagtan-aw sa inyong home nga ibaligyaan ay. So make sure nga wala ka ato nga time. So set a realistic price. To price your home right from the start, rely on your neighborhood comps. These are data sheets about recently sold properties in a specific area. So, mangutana po ka og unsay mga kasagarang baligya sa mga ilang panimalay sa ana nga area. Like for example, ang katong namoy silingan or duol-duol
sa inyong ibaligyanay. So ang baligya ato is mga 10 million. So tan-awon po nimo og sakto ba po itong ilang price based sa ilahang balay nga gibaligya. So ana maka-come up kag idea and kahuna-huna ka nga sige baligya na lang ni nako og same price or higher price kay since same raman po nga mong quality and tahay, and then mas makahuna-huna po ang buyer nga katugali nga balay gibaligya rag 10M niya imuha tapos pa kag 20M 15M, so di makadani og buyer. So mag-set jud kag realistic price, and kining imong price mag-base jud ni sa imong balay pod. Alangan pag ibaligya nimo 10 million ang imong balay tas ang form ra kay is mga woods ra kasagaran, di ba? So dili worth it pod siya nga ibaligya og nana nga price. So mag-set jud kag realistic price. Review and negotiate offers. So after your home officially hits the market and buyers have seen it, ideally the offers will start rolling in. So this is where your real estate agent is your best advocate and go-to source for advice. So ani nga time, maggamit na jud ka sa imong attorney. Kay mag-review naman mo sa mga gipang offer nila nga style sa payment. So ano mag-negotiate na mo unsa inyo ang agreement. So ana dako jog help ang mga attorney or real estate agent kay sila may mas sweeto kayo ni bani. So mabitang gihire na to sila. So with the help of them, so mas mapadali ang atong mga negotiate, and then maka-help pod sila nato og unsay angay. So next is number 9. So anticipate seller closing cost. Both the home buyer and selling have closing costs. The home seller typically pays the real estate agent's commission, usually around 5% to 6% of the home's sale price. So some other costs commonly paid by the seller include the government transfer tax, recording fees, and outstanding liens. So additionally, if the buyer has negotiated any credits to be paid at closing for repairs or closing costs, the seller will pay those too. Your real estate agent or the closing agent should provide you with a complete list of costs you'll be responsible for at the closing table. While the buyer typically pays a bulk of closing costs, anywhere from 2% to 4% of the sales price, know that you might have to pay some fees too. So next is weigh the tax implications. The good news is many home sellers want all taxes on profits from the sale of their primary home. So once nga ibaligya nimo ang kinang imong primary home, so dili ka makabayad og tax. So it means nga kinang mga bag-o nga build nga mga home tas ibaligya nimo, so, makabayad jud og mga tax dira. Next is gather necessary paperwork to close. So there's a lot of paperwork needed to properly documented a home sale. So organize your papers all in one place to help things go more quickly. So tanang mga legal papers nimo or mga required para sa selling sa imong home, iusa jud na or isud na lang ng mga envelope baron para inig ka mahumana ang inyong agreement. So dali na lang makit-an to mga documents nga ipasa nimo sa imong buyer.
So consider hiring a real estate attorney. Not all states require sellers to bring a real estate attorney to the closing, but it might be worth it to have a legal professional on your side, especially if you're selling your home solo. So, diba, dakop tabang ang real estate attorney kay sila may mas nakahibaw samot na solo ka nagbaligya wala kay laing kauban, so sila mas sweeto sila or mas guided sila about sa hingani nga situation. So tungod sa real estate attorney, so magka-hiusa mo or magka-fix ang inyong agreement sa imong buyer, so walay conflict na mahitabo. And that's for my report. Thank you, take care, and God bless always.